Welcome all. So today I'm going to teach you about post-colonial literature. What is it? Post-colonial literature? Huh? For your second year first semester. For your second year first semester, as the literature subject, you are going to learn about post-colonial literature, right? You can learn many poems, short stories, dramas, and novels, right? Under post-colonial literature, right? So let me explain you what is this post-colonial literature. Hmm? දැන් ඕගලන්ගේ second year first semester එකේ literature subject එක name එක මොකක්ද? Post-colonial literature, right? The first session is about post-colonial literature. Post-colonial literature වල තියෙන poems, short stories, novels, dramas මේ ගැන කතා කරන්න කලින් you have to know about this post-colonial literature. What is it? මොකක්ද මේ post-colonial literature කියලා කියන්නේ? post-colonial literature subject එකට අදාළව ඔයාලට තියෙන poems, short stories, novels මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න කලින් you have to know about that. Right? If you know about the background, if you know about the more knowledge about post-colonial literature, that means you will be what? ඔයාලට හරිම ලේසි වෙනවා lessons කරනකොට, poems කරනකොට, short stories, right? Novels මේ හැම දෙයක්ම කරනකොට, හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නකොට, අධ්‍යයනය කරනකොට ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් එනවා. මේ post-colonial literature කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිව අවබෝධ කරගත්තා. Right? Okay. Then let's go to the video. Here we go, right? So here, post-colonial literature for your second year first semester. Second year first semester, right? Today we are going to talk about what is post-colonial literature and then a brief introduction to your new syllabus, right? Your syllabus, right? Okay, there are a lot of pictures and they will help you to understand better, understand clearly, right? Okay, then you see, as I earlier mentioned, there are a lot of pictures, right? Okay. Right, now I'm going to show you some interesting and very important pictures. And you need to watch them carefully and try to understand. Try to understand deeply. Right? I'm going to share some pictures, right? Some pictures, you have to watch them and watch carefully. Try to understand the pictures, right? Okay, right. Now, what can you see? This is the first picture that I have to show you. දැන් ළමයි හොඳට බලන්න මේ මම පෙන්නන pictures ටික. Right? Now think about it deeply. ටිකක් වැඩිපුර හිතන්න. ගැඹුරින් හිතන්න. Right? So we are going to learn post-colonial literature. Right? So what you can see on the picture? Right? The video එක
ප්ලේ වෙන අතරතුරේදී ඔයාලා හිතන්න මොකක්ද මේ පික්චර් එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරලා හිතන්න අපි හරියට ක්ලාස් එකේ Zoom ක්ලාස් එකේදී කරනවා වගේ ඔයාලා ආන්සර්ස් දෙන්න right stop කරලා answers දෙන්න what can you see ඔයාලට මොනවද දකින්න පුළුවන් I explain now okay so there is a white man you can see right there's a white man holding what holding a gun isn't it right holding a gun there's a white man and there's a black man just like an African man right just like an African man kneeling down on the ground isn't it right think about this picture carefully deeply right and the next one there's also a black man isn't it right there's a black man right and what else you can see there's a black man but handcuffed not only hands but on the legs right both නේද අත් දෙකට වගේම කකුල් දෙකත් මාංචු දාලා what just like a wild animal ඇයි අපි wild animals ලව මේ විදිහට මේ දැන් අපිට control කරන්න බැරි නම් නේද අපිට control කරන්න බැරි නම් යාලා හරි දරුණුයි නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙමනි කරන්නේ right but what about this man just like a wild animal right okay now think about it right okay then what is this England right what do you think about this picture right one white man holding every lands isn't it right somehow ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක දන්නවා මොකක්ද මේ කියලා right everyone know about Englishman about the colonization right ඔයාලා අහලා ඇති හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යය Great Britain the largest empire British Empire right what do you think about it ඔයාලා දන්නවා colonization අපි කියනවා යටත් විජිතකරණය right හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යය කියන්නේ ඒ තරමටම රටවල් ගණනාවක්ම යටත් කරගෙන හිටපු නිසා හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යය right එතකොට what is this post-colonial literature post-colonial literature කියලා කියන්නේ මේ විදිහට යටත් වුණු යටත් වෙන්න සිද්ධ වුණු රටවල් වලින් බිහි වුණු සාහිත්‍යයට India Africa also Sri Lanka isn't it right අපේ රටත් යටත් වෙලා හිටියානේ India Africa especially Africa right I think post colonial literature
තුලින් අපි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ අපි ස්ටඩි කරන්න යන්නේ මේ විදිහට යටත් විජිතකරණයට ලකුණු රටවල් වලින් බිහි වුණු සාහිත්‍යය ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. right? ඒ රටවල් වල මොන වගේ කල්චර් එකක්ද මොන වගේ සොසයිටි එකක්ද මොන වගේ පොලිටිකල් සිස්ටම් එකක්ද මොන වගේ thinking pattern එකක්ද behaviors everything, right? You are going to learn about these things. Okay, so try to understand. Post-colonial literature හරහා ඔයාලට පුළුවන් එවැනි රටවල් වල සාහිත්‍යයන් අධ්‍යයනය කරන්න. Poems, short stories, novels, dramas, everything. Right? This is very interesting, ළමයි. Right? මේ subject එක ගොඩක් interesting. Right? I know you are familiar with this thoughts, concepts. මොකද ශ්‍රී ලංකාවත් ඒ විදිහට පීඩනයට පීඩාවට ලකුණු රටක්. Okay? Right. Then what is this? This picture is very interesting. What do you think? What do you think about it? You can comment while you are watching the lesson, right? Comment එකක් දාන්න මොකක්ද මේ picture එක ගැන හිතන්නේ කියලා. Right? Africa then, Africa now. Right? So what do you think about Sri Lanka? Sri Lanka then and Sri Lanka now. Slavery and debt. ඇෆ්‍රිකාව කලින් වහල්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේ? ඒ වහල්කමත් එක්ක තමයි උන්ට ජීවිතය ගවන සිද්ධ වුණේ. නමුත් දැන් ණයත් එක්ක. Right? So now you can understand about this concept. I mean about this literature, right? How they feel. What do you mean by they? They කියලා කියන්නේ ඒ රටවල් වල ජීවත් වුණු අයට කොයි විදිහටද දැනුනේ? කොයි විදිහටද එයාලා සෆර් වුනේ? කොයි විදිහටද ෆීල් වුනේ? Right? Okay. Now here, as I earlier mentioned, we are going to learn this interesting area, post-colonial literature. Right? Okay. Right. So now you are going to learn about post-colonial literature. Right? And here, especially I have to tell you this one, right? By learning these literature, post-colonial literature especially, you can predict future. ඔයාලට අනාගතය දකින්න පුළුවන්. Right? By learning history. අතීතයේ සිදුණු දේවල් දැන් අපි මේ අතීතය දකින්නේ greatestම writers ලගේ viewpoint එකකින්, perspective එකකින්. Right? ලෝකයේ බිහි වුණු ශ්‍රේෂ්ඨතම රචකයන්ගේ, කතුවරුන්ගේ, කවීන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි අපි මේ අතීතය දිහා බලන්න යන සූදානම් වෙන්නේ. Right? Okay? So you can learn many things and also you can predict the future. Right? As Plato says, history repeats. Nothing new. අතීතයේ සිදුණු දේවල්ම තමයි නැවත නැවත සිදුවෙන්නේ. Right? කිසිම අලුත් දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අතීතයේම තමයි නැවත repeat වෙන්නේ as Plato. Right? And you can understand your surrounding. Right? Your surrounding. And you can
see the things in a different way, because you will be teachers. You have to see the world, look the world in a different way, right? In a different way, because you are the leaders that lead our society, our country, right? Okay, so let's learn. First, where does it come from? Right? You see, post-colonial literature comes from Britain's former colonies in the Caribbean, Africa, and India. Right? මෙන්න මේ රටවල් වලින් තමයි post-colonial literature බිහි වෙන්නේ. Right? They suffered a lot. Right? And then සමහර writersලා දැන් මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් අපේ රටේ ඉතිහාසයත් එක්ක ඔයාලට මේ මම කියන දේ හරි පැහැදිලිව හරි ලේසියෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. බ්‍රිතාන්‍යයට යටත් වීමෙන් පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට ඒ රටවල් වල පුද්ගලයන් සමහර පවුල් වලට chance එකක් හම්බ වෙනවා බ්‍රිතාන්‍යයට වෙන්න පුළුවන් උසස් අධ්‍යාපනය කරන්න. right? ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයට ගිහින් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒ රටේම වෙන්න පුළුවන්, right? English language එකෙන් ඒ රටවල් වල උසස් කියන පවුල් වලට නේද? ධනවත් කියන පවුල් වල දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරියට අපේ රටේ වුණා වගේ. එයාලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයා දැන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ හැම දෙයක්ම හරියාකාරව නිසියාකාරව අවබෝධ වෙනවා කියන එක. එතකොට after they learning, right? එයාලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයාලට අවබෝධ වෙනවා ඇත්තටම එයාලගේ රටට උණු දෙයි. නමුත් ඔවුන්ට පිටුපාන්න බෑ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකට. මොකද ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක හරහා ඒ රටේ ඒ ටීචර්ස්ලාගේ අනුදැනුවම තමයි එයාලා ගොඩ නැගෙන්නේ. එයාලා ඉගෙන ගන්න. right? එතකොට මෙයාලා හරියට අපි කියන්නේ සිංහල ව්‍යවහාරයේ what is that? Forget it, right? Just like this. එයාලට කොයි සයිඩ් එකක්වත් ගන්න බෑ. right? කොයි සයිඩ් එකවත් ගන්න බෑ යාලට. යාලා එතන හිර වෙනවා, ස්ටක් වෙනවා. right? ඔයාලට සිලබස් එකේ අපි poems, short stories, novels මේ ටික කතා කරනකොට ඔයාලට අවබෝධයක් එනවා මේ ගැන. right? Okay. Post-colonial literature comes from Britain's former colonies in the Caribbean, Africa, and India. Right? And many post-colonial writers write in English and focus on common themes such as the struggle for independence, and immigration, national identity, and allegiance, right? Allegiance and childhood. right? මෙන්න මේ වගේ themes ගැන තමයි post-colonial literature වලදී අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. right? okay. then what is post-colonial theory? මොකද මේ theory එක, මේ post-colonial theory එක? right? මම අර කලින් explain කළා වගේ post-colonial countries ඒ කියන්නේ ඒ යටත් විජිතකරණයට ලක්වුණු රටවල් වලින් බිහි වෙන ඒ රටවල් වල උගත් කතුවරුන්ගෙන් බිහි වෙන සාහිත්‍යයට තමයි අපි post-colonial කියලා කියන්නේ, literature කියලා කියන්නේ. ඒ post-colonial literature අපි අධ්‍යයනය කරනකොට අපි use කරන theory එක තමයි post-colonial theory කියලා කියන්නේ. right? මේ screen එකේ තියෙන්නේ අන්න ඒ දේ summarize කරලා. okay, so you can easily understand it, right? Don't take it seriously. okay, so here you can see some main features, right? Otherness.
right? And resistance and hybridity, right? Hybridity, right? එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි අපි post colonial literature හරහා කතා කරන්නේ, right? දැන් otherness ගැන කතා කළොත් මම ඔයගලන්ට කලින් විස්තර කළානේ. දැන් මේ writersලාගේ රට ගැන දැන් හිතන්නකෝ ඇෆ්‍රිකා, right? ඩෙරෙක් වෝල්කොට් poem එකක් ලියනවා Far Cry from Africa. මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී මම මේක විස්තර කරනවා පැහැදිලිව, right? මම briefly මෙතන explain කරන්න, right? එතකොට ඒ writersලාගේ identification එක ඒ කියන්නේ දැන් මේ තමන්ගේ රටේ ඉපදිලා ඒ රටට උණු හානිය සහ ඒ රටේ ජනතාවට සිද්ධ වුණු පීඩනය ඔවුන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. නමුත් ඔවුන්ට විරුද්ධ වෙන්න බෑ අනිත් සයිඩ් එකට. right? එතකොට එයාලගේ identification එයාලා හඳුන්වා දෙන්න එයාලට බැරි වෙනවා. right? එයාලව හඳුන්වා දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ එයාලා මේ සයිඩ් දෙකටම අයිති නැහැ. එයාලගේ රටටවත් එහෙමත් නැත්නම් එයාලා අධ්‍යයනය කරන්න ගියපු රට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ භාෂාව වෙන්න පුළුවන්. right? මේ කොහාටවත්ම එයාලා belongings එහෙමත් නැත්නම් එයාගේ මම මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ කෙනෙක් කියලා එයාලට දැනෙන්නේ නැහැ. right? ඒ වගේම තමයි දැන් අපි දන්නවා හැම රටකම හැම කල්චර් එකකම හැම සොසයිටි එකකම දුර්වලතා තියෙනවා ඒ වගේම ස්ට්‍රෙන්ග්ස් තියෙනවා. right? weaknesses strengths මේ හැම දෙයක්ම balance හැම දෙයක්ම තියෙනවා. right? even in our culture our society. අපි සම්මතය කියලා කතා බහට ලක් කරන දේ සමහරවිට අපි ප්‍රශ්න කරද්දී ඒක ඇත්තටම කිසිම නිවැරදිභාවයක් සහ මානුෂිකත්වයක් නොවෙන්න පුළුවන්. mythical beliefs, right? මිත්‍යා විශ්වාස වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ හැම කල්චර් එකකම තියෙන හැම සංස්කෘතියකම හැම සොසයිටි එකකම තියෙන හැම රටකම තියෙනවා. right? එතකොට මේ රයිටර්ස්ලාට එක සයිඩ් එකක්වත් ගන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ඔවුන්ට දුකයි තමන්ගේ රටේ තියෙන කල්චර් එක නැති වෙලා යනකොට. ඒ වගේම ඒ කල්චර් එකේ තියෙන සමහර weakness, ඒ කියන්නේ weak points change වෙනකොටත් එයාලා කැමති. නමුත් රටේ අනිත් අය ඒක ඒ විදිහටම අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක්ම ඒ රයිටර්ස්ලාගේ හිතේ ඒ රයිටර්ස්ලාගේ ජීවිතයට බලපාන. right? මෙන්න මේ පීඩනය මැද්දේ තමයි මෙයාලගේ poems බිහි වෙන්නේ. මෙයාලගේ short stories, novels, right? හැම දෙයක්ම. එතකොට you can understand about how they suffer, how they feel about this concept. right? මේ රයිටර්ස්ලාගේ ලයිෆ් එකට කොයිතාක් දුරට මේ දේ බලපෑවද කෙනෙක් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මේ semester එකේදී, right? Especially as I earlier mentioned, Derek Walcott, A Far Cry from Africa, right? He is an African man, but he also loves English, right? අපි මේ poem එක කතා කරනකොට මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරමු. A Far Cry from Africa. ඔයගොල්ලෝ ටයිටල් එකෙන්ම ගන්න පුළුවන් අයිඩියා එකක්. ඔහු අඬනවා ඇෆ්‍රිකාව වෙනුවෙන්. හැබැයි a far cry. A far cry. Right? He has not anything to do. Right? And look at these pictures. And here, things fall apart. Your novel,
right? By Chinua Achebe. This is my favorite one, my favorite novel. Things fall apart, right? You can take the idea uh, about the story from the title. Things fall apart. දේවල් ඔක්කොම කැඩිලා බිඳිලා විසිරිලා ගියපු විදිහ, right? චිනුවා අචෙබේ අපිට හරි ලස්සනට අපූර්වට පෙන්නනවා ඇෆ්‍රිකන් කල්චර් එක කොයි විදිහටද white people එන්න කලින් මේ අපි කියන්නේ සුද්දා නේද? white man ගේ මේ බලපෑම එන්න කලින් කොයි විදිහටද ඉග්බෝ විලේජ් එක ඉග්බෝ කමියුනිටි, right? ඉග්බෝ කමියුනිටි එක කොයි විදිහටද තිබුණේ? එයාලගේ ආගම, එයාලා ජීවත් වුණු විදිහ, එයාලගේ ගෙවල් තිබුණු විදිහ, එයාලගේ විශ්වාස, එයාලා කොයි විදිහටද හැසිරුණේ, මේ හැම දෙයක්ම චිනුවා අචබේ හරි අපූර්වට පෙන්නනවා things fall apart novel එකේ. And then ඊට පස්සේ චිනුවා අචබේ explain කරනවා white people කොහොමද මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ එහෙම නැත්නම් සුදු මිනිසා white කියන්නේ සුද්දා කියලානේ, මෙයාලා මොකක්ද කළේ සහ කොයි විදිහටද attack කළේ, right? center එකට, ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක ළමයි දුර්වල තැනක් තියෙනවා, දුර්වල ස්ථානයක් තියෙනවා, right? You can understand this even now, right? They control us directly or indirectly, isn't it? Right? Then අපි කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් එහෙම what is the best color? What is the best color? They say white. They say white. එයාලා කියන්නේ white කියලා. ඒකනේ ළමයි තියෙන්නේ සතියෙන් සුදු වෙන්න cream නේද? සතියෙන් සුදු වෙන්න cream, ඊළඟට එක එක අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල යනවා, නිවුස් පේපර්ස් වල, ටෙලිවිෂන් එකේ හැම තැනකදීම, right? සතියෙන් සුදු වෙන්න cream. ඇයි එතකොට අපි සුදු වෙන්නේ? මොකද white is the best කියලා තමයි එයාලා මේ මුළු ලෝකෙටම මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඒක ව්‍යාප්ත කරලා තියෙන්නේ. Right? White is the best. English language is the best. Right? I'm not telling mama කියන්නේ නැහැ English language එක හොඳ නැහැ කියලා, because we are English teachers. Isn't it? Right? හැබැයි ඇයි අපි මේ ශ්‍රී ලංකන් සොසයිටි එකේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකට කඩුව කියලා කියන්නේ? කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නම් කියනවා අන්න පොෂ් වෙන්න හදනවා. කවුරු හරි ටැමිල් වලින් කතා කළොත් no. Not care. Right? ටැමිල් ටිකක් වැරදුනොත් ලැජ්ජ වෙනවද? නැහැ, ටැමිල් ඒ තරමට හරි කතා කළානේ. right? හැබැයි ඉංග්‍රීසි ටිකක් වැරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ලැජ්ජයිනේ. අන්න ඒකයි ළමයි. එතන තියෙන බලන්න, එතන තියෙන මේ concept එක. right? White is the best. English is the best. ඒකනේ කඩුව කියලා කියන්නේ. කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා නම් කඩෙන් කොටනවා කියලා කියන්නේ. right? In the society, isn't it? right? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Their clothes are the best. Their vehicles are the best. Right? Their countries are the best. Isn't it? Their religion is the best. Right? මේ විදිහට චිනුවා අචබේ අපිට පෙන්වා දෙනවා කොයි විදිහටද ඇෆ්‍රිකන් කල්චර් එකේ ඉග්බෝ කමියුනිටි එකට white man එන්නේ. සහ කොයි විදිහටද ඔයාලට කියන්න ළමයි ඉග්බෝ කමියුනිටි කියලා, ඉග්බෝ විලේජ් එක කියලා කියන්නේ එයාලා හරි ස්ට්‍රෝං, ඒගොල්ලෝ හරි ශක්තිමත්ව ෆික්ස්ඩ්. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳ කොහොමද මම කියන්නේ ඒක, එයාලා දේවල් හරි විදිහට හරි පිළිවෙලට එයාලගේ ජීවිතය අරගෙන ගියා. right? ඒගොල්ලන්ගේ නීති රීති ඒගොල්ලෝ හරි විදිහටම ෆලෝ කළා. හැබැයි චිනුවා අචබේ අපිට පෙන්වා දෙනවා කොයි විදිහටද white man
මේ හැම දෙයක් දිහාම හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ඒකනේ ළමයි ලංකාවටත් උනේ නේද? එයාලා මුලින්ම කළේ මොකද්ද? අපි ගැන හෙව්වා. අර අපේ තිබුණානේ මොනවද ගරිල්ලා සටන් එහෙම නේද? මුලින්ම අපිව යටත් කරගන්න බැරි වුණාම එයාලා මොකද්ද කළේ? They learn about us. Right? Step by step. They learn about our language, they learn about our culture and the fighting systems and all the things. අන්තිමට එයාලා ගහපු plan එක මිනිස්සුමයි රජතුමාව මේ පාවලා දුන්නේ, isn't it? Right? So just like in every country, හැම රටකම එයාලා අර සෙන්ටර් එකට තමයි ඇටැක් එක දුන්නේ. චිනෝ අචබේ අපිට පෙන්නලා දෙනවා. එයාලා දැන් අර මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නුවනේ පික්චර්ස් වගේක් මේ අත් දෙකට වගේම කකුල් දෙකක් ගැට ගහලා තියෙනවා. right? white එහෙමත් නැත්නම් මේ ඒ බ්‍රිතාන්‍ය සංකල්පය උනේ මෙයාලගේ සමාජය සිවිලයිස්ඩ් වෙලා නැහැ. මෙයාලගේ සමාජය ඇෆ්‍රිකන් කල්චර් එක සිවිලයිස්ඩ් නෙවෙයි. right? They are just like animals, just like wild animals. ඒගොල්ලෝ හරියට සත්තු වගේ. ඒගොල්ලෝ යාලා හරියට මේ එයාලගේ කල්චර් එක හදාගෙන නැහැ. එයාලගේ රිලිජන් එක, එයාලා ජීවත් වෙන විදිහ, අදහන, එයාලගේ විශ්වාස ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි එයාලව ඇටැක් කළේ. එහෙම තමයි එයාලගේ concept එක උනේ. Right? White man was the, what is that term? I couldn't remember. Gorilla. Right? Gorilla was the Superman. එයාලා කියන්නේ එහෙම. Gorilla කවුද එතකොට? මේ Superman කවුද? හැබැයි ප්‍රශ්නයක් එනවා. Superman කොයි විදිහටද දේවල් විසඳන්නේ? කොයි විදිහටද? හොඳට දේවල් පහදලා දීලා ආදරෙන්ද? No. And Superman also fights. Isn't it? Superman fight කරලා තමයි චණ්ඩිකමෙන් මේ එහා දේවල් විසඳන්නේ. අන්න ඒ වගේ. හරි, ගෝරිල්ලා කියලා කිව්වහම දැන් අපි හිතන්නකෝ ඇෆ්‍රිකන් කල්චර් එකේ ඒ විදිහට හොඳ නැති දේවල් සිද්ධ වුණා නම් කල්චර් එකේ, සොසයිටි එකේ ඇයි මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මෙයාලව යටත් කරගත්තේ? ස්ලේවරි වහල්කමින් තියාගත්ත අර විදියට මේ හරියට සත්තු වගේ මේ අත් කකුල් ගැට ගහලා. එතකොට චිනු ආචබේ මේ නවල් එකකින් අපිට පෙන්වා දෙනවා කොයි විදිහටද දේවල් things fall apart කැඩිලා විසිරලා ගියේ. Right? That is your novel. දැන් බලන්න ළමයි චිනු ආචබේ මේ නවල් එක ලියන්නේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉංග්‍රීසි වලින් මේ නවල් එක ලියන්නේ. right? එතකොට මම අර කලින් කියපු දේවල් එක ඔයගලන්ට දැන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. චිනු අචබේ කියන රයිටර්ට මොන වගේ ෆීලිං එකක්ද දැනෙන්නේ නැත්තේ? සහ ඔහු කොහොමද මේ ඔහුගේ ෆීලිං එක ලෝකයට දෙන්නේ? as a novel, as a story. Right? One of my favorite writers, චිනු අචබේ. right? ඔයාලත් නවල් එක කියවනකොට කරනකොට you also love, right? Okay, so next මම මේ තෝරගත්තු කීපයක් තමයි මම ටිකක් විස්තර කළේ ඔයාලට. background casually by Nissimi Sikil. එතකොට Nissimi Sikilටත් ඇත්තටම පොඩි කාලේ ඉඳලම එක ප්‍රශ්න පීඩනාව අපි කතා කරමු background casually poem එකෙන් වැඩිදුර මේ ගැන. right? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණු නිසා ඔවුන්ට සිදු වුණු පීඩාව තමයි මේ විදිහට සාහිත්‍යයක් විදිහට ලෝකයට දෙන්නේ. දැන් අපි HND in English second year first semester එකේ ඉන්න ඔයාලා මොකද්ද කරන්නේ දැන්? ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා එයාලගේ feelings. එයාලට කොහොමද දැනුනේ? right? Okay. Now your syllabus, right? So you have 4, right? Yeah, 4 poems.
right? In these poems මේ poems වලින් ඔයගලන්ට මම one by one videos හදලා අප්ලෝඩ් කරනවා ඉදිරියේදී ඔයාලට පුළුවන් poem එකේ නම type කරලා අපේ channel එකට ඇවිල්ලා channel එකේ බලන්න. එතකොට ඒ හැම lesson එකකටම හැම poem එකකටම short story novel drama මේ හැම එකකටම අපි වෙන වෙනම videos හදනවා. right? අපි අද කලේ introduction post-colonial literature කියන session එක. right? මොනවා හරි ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් you can comment or you can send me a message WhatsApp, right? Short stories, right? Short stories ඔයගලන්ට තුනක් තියෙනවා. And films දෙකක් තියෙනවා. drama එකක් තියෙනවා, novel එකක් තියෙනවා. So novels තුනක් තියෙනවා. You can choose one, right? And yeah. Then let's learn. Stay with us, right? ඔයගලන්ට අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා තිබ්බහම ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. right? And don't forget to share this video. right? share කරන්න වීඩියෝ එක ඔයාලා යාළුවෝ අතරේ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් හරි ඉක්මනින්ම අපේ channel එක ගැන කට්ටියට කියා දෙන්න, කට්ටියට දැනුම් දෙන්න. ඒ තුලින් එයාලට පුළුවන් වෙනවා මුල ඉඳලම lecture එකට යන්න කලින්ම ඉක්මනින්ම lecture එකට යන්න කලින්ම videos බලලා lessons follow කරලා refer කරලා lecture එකට යන්න. right? okay, then have a nice day. If you have any questions, comment. right? Goodbye.